Okay, so image enhancement is one of the important application, one of the important step in a digital image processing. It is one of the first important step. Why important? Because see, whenever we can capture the image or whenever we have to convert the image, that image consists of some noise. Okay, noise in the sense it consists of some dots, or it can have some drawbacks in that image, some light problems, some luminous problem, whatever may be. So different problems are available in that image, so that we can say that a dirty image. So whenever we want to find the clear application of a digital image, we want to find the clear data result, we need to clear image. So that's why image enhancement is one of the important steps. So image enhancement is first important step in digital image processing. So in this chapter, we can study how we can enhance the image. So in the previous first chapter, we have to study what is the image enhancement. Image enhancement is nothing but we want to clear the image, we want to remove the drawbacks, remove the noise from the image, and visually that image will be clearly appear. So that is image enhancement. Okay, so image enhancement will be done in a two ways. First is the image enhancement in a spatial domain, and second one is image enhancement in a frequency domain. So these are the two steps or two different approach for the image enhancement. So we have to study first image enhancement in a spatial domain. In next chapter, we have to study image enhancement in a frequency domain. Okay, so that will be image enhancement. Now we know that image enhancement is a subjective process. It is not a this objective process. So subjective process means it is based on the user to user. So we can discuss about what is the image enhancement, what are the different why image processing, image enhancement required, what are the different types, all these tasks, and what are the different techniques which we have to use for the enhancing the image. So that all parts we have to study in this chapter. So first, what is the image? So introduction to image enhancement. So image enhancement is nothing but it is a process that improves the quality of the image for the specific application. So the most important thing is improving the quality of the image, and this will be based on the specific application. Depends on application to application. Improvement quality or different techniques are used. So there is no any specific technique which we can use for the image enhancement purpose. Okay. So here, what is the definition? It is a process that improves the quality of the image for the specific application. Or we can say that image enhancement is a method which can improve the detectability. Okay, which can improve the detectability of important image details or objects by the man or machine. So this is known as a scientific definition of image enhancement. So what is the purpose? It is used to improve the detectability of important image detail. So whenever we can do the image applications, image digital process application, we have to find some details in that image. It may be some object, it may be some other part of that, or some background, some foreground, whatever may be. So image enhancement is a process, or it will be used to improve the detectability. So we can easily detect whatever the object in that image. We can easily find the details of the object image, so by the man or by the machine. So that is a scientific definition. So image enhancement. So in short, we can say that image enhancement is a nothing but it is used to improve the image, which can be useful for the machine or man for finding the some specific object or specific detail in the image. So that is image enhancement. The basic goal of image enhancement is a process in which the image, so that we can view and access the visual information using great clarity. So we can, whenever we can do the image enhancement, we can have easily identify, easily get access to some information in that image with great clarity.
Okay, so means enhancement is used to identify easily whatever the information, whatever the object in that image. त्या इमेज मधलं कुठला ऑब्जेक्ट आपल्याला इझिली आयडेंटिफाय, क्लिअरली आयडेंटिफाय करायचा असेल, सो वी हॅव टू डू द इमेज एनहान्समेंट टेक्निक. Okay, the primary condition for image enhancement is, so why image enhancement? So basic condition for the image enhancement is that the information that you want to extract, so the information which we want to extract or which want to restore, that must be available in that image. Suppose ते आपल्याला जी माहिती पाहिजे ती त्या इमेज मध्ये असली पाहिजे. समजा आपण काय केलं, we have to taken the screenshot or we have to taken the image of note, okay, different notes, and we want to find the coins. So it is not possible. आपण समजा एखादी नोट असलेली इमेज घेतली आणि आपल्याला त्यात कॉइन फाइंड करायचे, असणार आहे का? नाहीये. म्हणजे आपल्याला रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन काय, वी वॉन्ट टू फाइंड द कॉइन्स, बट आवर इमेज डझंट कंटेन द कॉइन्स. सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द एनहान्समेंट पर्पज. ह्याचा काही अर्थ नाहीये, कारण आपल्याला कॉइन फाइंड करायचे आणि इमेज आपले नोटची आहे, सो दॅट विल बी नॉट. बट समजा तुम्हाला नोट कुठली आहे आयडेंटिफाय करायची आहे, नोटची इमेज आहे, so that information means that information is available. So what you want to extract, that information must be available in that image. So that is first basic condition. इमेज एनहान्समेंट ची एक बेसिक कंडिशन आहे की तुम्हाला जे इन्फॉर्मेशन पाहिजे ती त्या इमेज मध्ये आहे का नाही. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. So that particular information must be available in that image. Then you can do the image enhancement. Okay, जर नसेल तर ते एनहान्स करून काय उपयोग आहे का, तुम्हाला काहीच माहिती मिळणार नाही. So that is first and basic condition. Then desired information must not be totally swapped by the noise. Also one of the another, so that information cannot be vanished by the some noise. Okay, समजा तुम्ही नोटची इमेज घेतली आणि नोटची इमेज जी आहे ती पूर्णपणे खराब झाली आहे, तर तुम्ही त्यात नोट डिटेक्ट करू शकणार आहे का? नाही. काहीतरी त्याचं क्लिअरिटी पाहिजे, थोडी तरी पाहिजे, त्या इमेज त्या नोटची इमेज काहीतरी पाहिजे. So that means some of the information must be available. Then you can detect that. Okay, if the particular information is destroyed by the noise, then you cannot detect that. So these are the two basic conditions. Means first condition is the whatever you want to find the information, that must be available in that image. This is first. And second important condition is that whatever the information, that must be small available, that cannot be vanished by the noise, that cannot be destroyed by the noise. Some of the information must be available. So these are the two basic conditions for the image enhancement. So basically the image enhancement is what is the definition? It is used to improve the quality of the image. थोडक्यात आपल्याला इमेज एनहान्समेंट म्हणजे काय की जी इमेज आहे ती आपल्याला क्लिअर करून पाहिजे. सो दॅट इज नथिंग बट इमेज एनहान्समेंट. ओके, so the goal of image enhancement, see, the goal of image enhancement is simply that the process image should more suitable than the original one. So whenever you can do the image processing, our old image and new image, so whenever we have to process the image, we can get the new image, so that though these two images will be different. So first image, our resultant image or our final image must be clearly than the older one. Okay, the processed image must be more suitable than the original one. जी ओरिजिनल इमेज आहे त्याच्यापेक्षा दुसरी इमेज कशी पाहिजे, क्लिअर पाहिजे. सो दॅट इज मेन गोल ऑफ द इमेज एनहान्समेंट. सो द इमेज एनहान्समेंट इज अ सब्जेक्टिव्ह एरिया. सी, आपण हे ऑब्जेक्ट, मला वाटतं आपण पहिल्या टेस्ट मध्ये ऑब्जेक्टिव्हला पण विचारलं होतं, image enhancement and image restoration. So these are the two different parts. Okay, so image enhancement is a subjective area. Subjective area means it depends on the human to human. म्हणजे एखादी इमेज मी प्रोसेस केली तर ती मला चांगली वाटली तर दुसऱ्याला ती चांगली वाटेल असं नाही. ओके, इट डिपेंड्स ऑन ह्युमन टू ह्युमन. So it is a rather subjective area because it depends strongly on the specific information of the user, what it can be extract. त्या पर्टिक्युलर युजरला काय पाहिजे त्याच्यानुसार त्या इमेजची एनहान्समेंट पर्पज असते. सो इट डिपेंड्स अपॉन युजर टू युजर. सो दिस इज इम्पॉर्टंट थिंग, लक्षात घ्या की इमेज एनहान्समेंट इज अ सब्जेक्टिव्ह एरिया. ओके, सब्जेक्टिव्ह एरिया मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द युजर टू युजर. सो म्हणजे एखादी इमेज क्लिअर आहे का नाही
ते मला जसं वाटतंय तसं दुसऱ्याला वाटेल असं नाहीये. So that is subjective area. So image enhancement is a subjective area. So that's why. आता हे subjective area आहे म्हणजे प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे विजन व्ह्यू असू शकतात. So that means it has great difficulty in image enhancement to find the specific criteria. So depends upon that. So there are different users have different views. So there is no any fixed criteria for the image enhancement. इमेज एनहान्समेंटसाठी त्यामुळे फिक्स असा क्रायटेरिया नाही की फिक्स अशी टेक्निक नाही किंवा फिक्स असं फॉर्म्युला नाही की जे हा फॉर्म्युला वापरला की तुमची इमेज एनहान्स होईल असं काही नाहीये. सो दॅट मीन्स इट इज व्हेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. इट इज प्युअरली डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव्ह एरिया. Okay, so it is purely depend on the user, and that's why there is no any predefined or there is no any fixed criteria, there is no any fixed technique so to do the enhancement. म्हणजे समजा मी काय केलं की समजा आपण मागच्या ह्याच्यात बघितलंय कॉन्ट्रास्ट एनहान्समेंट मध्ये की कॉन्ट्रास्ट इन्फॉर्मेशन एनहान्समेंट मध्ये आपण समजा 2 न गुणलं किंवा 100 ऍड केलं तर प्रत्येक इमेज मध्ये 100 ऍड केल्यानंतरच इमेज चांगली येईल असं आहे का? नाही. सो इट्स डिपेंड्स अपॉन इमेज टू इमेज, इट डिपेंड्स अपॉन युजर टू युजर अँड इट डिपेंड्स अपॉन ऍप्लिकेशन टू ऍप्लिकेशन. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू हॅव एनी फिक्स्ड technique. So this is image enhancement. For example, a method that is useful for enhance X-ray image. For example, इथे घेतलेलं आहे की एखादी टेक्निक जे एक्सरे इमेज साठी वापरले जाईल that cannot be used for the infrared image. Same technique cannot be useful for the infrared image. म्हणजे समजा आपण 2 इमेज वेगवेगळ्या घेतल्या आणि दोन्ही इमेज मध्ये सेम टेक्निक वापरलं तर दोन्ही इमेजचं आउटपुट चांगलं येईल अशी गॅरंटी नाहीये. So it is depends upon the user to user, depends upon the application to application, it depends upon user technique to technique. So that means it is a purely subjective area. आपण नंतर प्रॅक्टिकल मी तुम्हाला थोडा फरक दाखवतो की कशा पद्धतीने की आपण एखाद्या इमेजवर जे टेक्निक वापरलं तेच दुसऱ्या इमेजवर टेक्निक वापरलं तर ते आपल्याला क्लिअर इमेज येईल याची गॅरंटी नाहीये. So it depends upon technique user to user as well as image to image, application to application, and that's why it is purely subjective area. So the method which is useful for the enhancing X-ray image may not be useful for the enhancing infrared image. So that is one of the important thing for the image enhancement. Okay, so image enhancement algorithm are usually goal specific. That means it is depends upon to image whatever the application to application. म्हणजे application वर डिपेंडंट आहे की ती पर्टिक्युलर गोल सॅटिस्फाय होतोय का नाही. म्हणजे एखाद्या इमेज मध्ये आपल्याला ते सॅटिस्फाय होत असेल तर तेच टेक्निक दुसऱ्या इमेज मध्ये आपल्याला वापरता येईल असं नाहीये. सो इट इज इमेज एनहान्समेंट अल्गोरिदम इज युजुअली गोल स्पेसिफिक, depends upon application to application. What information you want to extract, based on that you want to do the image enhancement technique. Okay, so which implies that there is no general theory. आता हे काय गोल स्पेसिफिक आहे किंवा युजर स्पेसिफिक आहे त्यामुळे देर इज नो एनी प्रीडिफाईन्ड थेरी, देर इज नो एनी फिक्स्ड थेरी. सो देर इज नो एनी जनरल थेरी ऑफ इन इमेज एनहान्समेंट. सो दिस इज फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग, देर इज नो एनी fixed general theory of image enhancement. Okay, nor there is no any universal enrichment algorithm which can be used for the every application. कुठली specific theory नाही, there is no any specific algorithm which can applicable for all types of image enhancement. So there is no any theory, no any algorithm, no any technique common for all the image enhancement technique. It depends upon user to user, it depends upon application to application, it depends upon image to image. Okay, so rather than it is an interactive process here. So this is interactive process, okay, in which different techniques and algorithms are tried and different parameters are used until we can have acceptable result will be obtained. So that will be important, means interactive process means first we have to apply something, then we can view the result, is the result is applicable or not. If not, we can again apply some enhancement technique, then view the result. If not, again this. So this will be a process continuously until we can get the acceptable result.
म्हणजे आपल्याला जोपर्यंत इमेज प्रॉपरली एनहान्स होत नाही तोपर्यंत आपण वेगवेगळे टेक्निक इम्प्लिमेंट करत राहणार आहे. So that will be, see the diagram. So this is our input image. We can apply some enhancement technique. So it may be contrast enhancement, noise reduction, whatever, maybe different techniques. We have to study what are the techniques, and then we can get the output image. Then we can view whether this output image is required, whatever the output image will be applicable for our image or not. So that will be output image. If not, we can give the negative feedback, then again apply the new another enhancement technique, then image will be displayed. If the image will be properly as per the our acceptable criteria, if yes, accept that. If no, again send the feedback, and then again apply the enhancement technique. So in this way, this is interactive process, means each time we can check that whether the output will be acceptable or not. If not, we can apply the another technique, so in this way it is an interactive process. So this is a image and introduction to image enhancement. So when image is a process for the visual interpretation, the viewer is ultimate judge for how this image will be look like, what is the image will be. So this is important. So whenever image enhancement will be done, the viewer is ultimate judge. म्हणजे आपल्याला आपण एखादी इमेज एनहान्स केली तर ती आपल्याला चांगली वाटली का? इफ येस, यू कॅन जज, म्हणजे तुम्हीच ठरवणार आहे की ही चांगली आहे का नाही इमेज. इफ नॉट, यू कॅन अगेन अप्लाय अनदर टेक्निक. सो दिस वे, so you are the ultimate judge for that purpose. So in image in a process visual interpretation, the viewer is the ultimate judge of how well the particular method works. Okay, when dealing with a machine, enhancement is easier to quantify. समजा आता जर मशीन मधून करायचं म्हणलं, so it has some parameters, so depends upon that parameter image will be identified. Okay, so for example, आता example दिले, so in automated character recognition system, so OCR, so this is one of the object character recognition technique, so which is used to read the character, which is, म्हणजे तुम्ही बघा बघितलं असेल ऍप्लिकेशन की हाताने लिहिलेलं असेल आणि तुम्ही जर स्कॅन केलं ते तर ते तुमच्या वर्ड फॉर्मॅट मध्ये येतं. ओके, सो दॅट विल बी अ कॅरेक्टर रिकग्निशन सिस्टीम. So this character recognition system is very important for the object recognition. So what is the output of that? So most appropriate enhancement method is that one result will be best recognition. म्हणजे जे तुम्ही लिहिलेलं आहे ते प्रॉपरली जर रिकॉग्नाइज होत असेल, सो दॅट विल बी अ करेक्ट रिझल्ट. सो इट इज डिपेंड्स ऑन मशीन. मशीन मध्ये असल्यामुळं जर प्रॉपरली ते रिझल्ट म्हणजे ए लिहिलेलं आहे तुम्ही तर ते प्रॉपर रिकॉग्नाइज होत असेल तर इट इज अॅक्युरेट. So machine, it will be in a character recognition system. If the result recognition rate will be higher, then that system will be acceptable. If not, you can again apply the another technique. So that is one of the character recognition technique is important. So this is a machine dependent. Okay, so this is enhancement process. Okay, the enhancement process does not increase the inherent information in the content of the data, but it can increase the dynamic range of chosen feature. Okay, ओरिजिनली इमेज मधलं एनहान्स करतोय म्हणजे त्या डेटा जे इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन आपण दुसरी काही करत नाही. सो वी कॅन इन्क्रीज द रेंज, वी कॅन इन्क्रीज द इट्स इंटेन्सिटी, or we can decrease the intensity. So we can choose the dynamic range of the features. We cannot change the image. See, in enhancement we cannot change the image, we cannot change the content of the image. We can say that आपण इमेज बदलतो पण इमेजचं कंटेंट बदलतोय का? नाही. वी कॅनॉट चेंज द कंटेंट ऑफ द इमेज, वी कॅन एनहान्स दॅट. म्हणजे आपण एखादी इमेज घेतली तर त्या इमेजचं आपण काय बदलतो, त्यातलं कंटेंट बदलणार आहे का, त्यातले जे इमेज आहेत ते बदलणार नाही. आपण काय बदलणार आहे, ती इमेज डार्क करणार आहे किंवा ती इमेज फेंट करणार आहे किंवा ती ब्लर जे काय असेल ते. सो दॅट विल बी, we does not change the content of the image, we cannot change the data in that image. That data किंवा the information किंवा the content, we cannot change that. We can change the features, we can increase the contrast, we can decrease the contrast or whatever that. So we does it increase the range of the chosen feature. So
whenever we can apply the enhancement technique, we can easily identify the particular image features. So that is one of the ultimate goal. So image enhancement include gray level. So there are number of different techniques, so which are gray level and contrast manipulation, noise reduction, edge crisping, sharpening, smoothing, filtering, interpolation, magnification, pseudo coloring, and etc. So there are lots of technique for the enhancement, and these techniques are based on the image to image, application to application, and user to user. So म्हणजे हे प्रत्येक जे टेक्निक आहे, so there are lots of techniques. So first is you include gray level manipulation or contrast manipulation, noise reduction, then edge crisping, sharpening, smoothing, filtering, interpolation, magnification, zooming, and then pseudo coloring and so on. So lots of there are different techniques which are used. अनेक टेक्निक्स आहेत. आपण काही टेक्निक याच्यात नंतर बघणार आहे की कशा पद्धतीने आपण फिल्टरिंग, आपण कशा पद्धतीने इमेज एनहान्समेंट करणार आहे. वेगवेगळे टेक्निक आपण प्रॅक्टिकली आणि थेरॉटिकली दोन्ही बघणार आहे. सो देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स. सम ऑफ द टेक्निक्स आर शोन हिअर. ओके, सो दीज आर द डिफरंट. आणि हे टेक्निक काय प्रत्येकाला सेम टेक्निक वापरायचं असं नाही. सो इट्स डिपेंड्स ऑन इमेज टू इमेज, application to application, and user to user. So lots of these techniques are used. Okay, then see here list of some common image enhancement technique. काही common image enhancement technique ची list इथे दिली आहे. So this is our image enhancement. So there are basically 4 different types. One is point operation, then is spatial operation, then transform operation, and pseudo coloring. So these are the 4 different operations. त्यातला आपण काही पॉइंट ऑपरेशन्स बघितले. सो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, नॉइज क्लिपिंग, विंडो स्लाइसिंग, हिस्टोग्राम मॉडेलिंग, त्याच्यातले काही आपण आता नंतर बघणार आहे पॉइंट. देन नॉइज स्मूथिंग, मीडियन फिल्टर, अनशार्पनिंग फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाय पास फिल्टर, झूमिंग. So these are shrinking. These are the different spatial operations. Then transform operation मध्ये linear filtering, root filtering, homomorphic filtering. So some of the filtering we have to also discuss in a transform. म्हणजे पुढच्या चॅप्टर मध्ये आपण हे बघणार आहे. And then pseudo coloring मध्ये false coloring and pseudo coloring. So these are the techniques. So there are lots of techniques. हे काही टेक्निक इथं दिलेले आहेत. सो दीज टेक्निक्स आर यूज फॉर द इमेज एनहान्समेंट. म्हणजे इमेज एनहान्समेंट साठी ह्या काही टेक्निक वापरल्या जातात. त्याच्यातल्या काही टेक्निक आपण बघणार आहे. सो सम ऑफ द टेक्निक्स वी हॅव टू डिस्कस हिअर. सो पॉइंट टेक्निक, सो कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग आपण थोडाफार बघितले, कॉन्ट्रास्ट मॅनिप्युलेशन बघितले. सो नॉइज, विंडो स्लाइसिंग किंवा हिस्टोग्राम मॉडेलिंग, सो वी हॅव टू स्टडी इन दिस चॅप्टर. This noise smoothing, noise removing, filtering, so unsharp filtering, medium filtering, mean filtering. So there are different filtering techniques which are we have to study in a spatial operation. In next chapter, in a transform operations, we have to study different filtering techniques. So that will be discussed in next chapter. And these are pseudo coloring. So this is not available for our syllabus, but these are the different coloring, color mapping manipulation. So we have to use this technique. So these are the some of the important image enhancement technique which are applied in the image. Okay, so basically image enhancement, there are two different techniques. One is spatial domain method and another one is a frequency domain method. So these are image enhancement will be done into two ways. One is spatial domain and another one is frequency domain. So in a spatial domain we can apply the technique on the pixel basis. On the pixel basis. Okay, pixel to pixel we can apply each pixel. म्हणजे आपण मागच्या लेक्चर मध्ये किंवा मागच्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण बघितलंय की एखाद्या पिक्सेलला 10 न गुणणं किंवा 2 ऍड करणं किंवा 50 ऍड करणं, सो व्हॉट एव्हर मे बी. सो दॅट इज पिक्सेल टू पिक्सेल बेसिस. सो दिस इज अ स्पॅटियल डोमेन. So spatial domain technique which is manipulate pixel to pixel. On the pixel basis we can do the manipulation. So pixel basis वर आपण हे काम करणार आहे. And that is second is a frequency domain method. So frequency domain we can do the different related to the frequency of the color. So based on that, so there are typically technique is Fourier transformation technique. So that Fourier transformation technique we can apply in a second technique, frequency domain. Here in this chapter we can study the spatial domain method, and in next chapter we can study the frequency domain method. Okay, now so first spatial domain method. So this method we have to start this method in a next.